Ein junge Frau in Ostgebleider Tarnkleidung, und abgenutztem Rucksack, betrat das elegante Büro und zog sofort verracklich Blick auf sich. Ein Mitarbeiter lachte honisch. Hat sie sich wohl vom Überlebenstraining hier verrührt. Ein anderer fugt hinzu. Vermutlich denkt sie, das hier wär ein Militärstützpunkt. Emily schwieg, setzt sich ruhig in ein Eck. Als wird sie auf Befehl warten. Doch als mittags das Doch unter dem Drohnen von Rotorblättern Arbeit und ein echter Blackhawk landet. Word sie mit einem taktischen Koordinamen gerufen. Emily Carter war 22 Jahre alt. Mit Blasser, Rosiger Ot, diem licht skimmert. Als wär sie gerade aus der Kalt gekommen. Brons Haar fiel offen und wake, aber ungesämt über die Schultern. Auf ein Weiß, die Zeit. Das Spiegel gleichgültig waren. Ihr braunen Augen wirkten wachsam und scharf. Als wird sie den Raum nachgefahren absuchen, die sonst niemand bemerkt. Sie war hübsch, aber nicht auf die laut. Poliert Art der Frauen sie hierum. Still wie ein Sonnenaufgang. Man bemerkt den erst. Wenn da ist, ihr Verblas Tarnjack, ein schwarzes T-Shirt. Kakafarben Hosen und abgeschab Turnschehu wirkten, als hatten sie, Ihali und Rucker erlet. Sie passten nicht in newer Medias Manhattaner Büro mit seinen Glaswanden, Krampischen und der Luft, die nach Turm Parfumrock. Stoffrucksack, und den Noten ausfranst. Hing schwer von einer Schulter, Volgepackt mit was auch immer sie deren Trug, die empfangsdem Jenna. Mit elegantem Pferdeschwanz und einem Blazer. Der vermutlich ein Manatsmi kostet, blickt kaum von ihrem Balzgerm auf. Name, fragt sie mit Napperstimme. Emily Carter. Ich bin die neue Praktikantin, antwortet Emily sanft, aber standhaft. Jennas Lippen versagen sich zu einem halben Grinsen, während sie auf einen Stuhl in der Ecke tit. Setz dich dahin. Jemand wird dich abholen. Das Büro glitch einem Bienenstock voller Montagmorgenkos. Telefon summten, Absätze klackerten auf Hartholz. Menschen warfen Begriff wie Markenausrichtung und Q4, Ziel, her, als werden sie Schläge ausdealen. Emily saß, wo man es gesagt hat, den Rucksack auf dem Schoß, die Hand ruhig, aber wachsam. Sie beobachtet den Raum, als wird sie in auswendig lernen, die Notazgensch. Wie Menschen sich in Gespräch lenten, den Rhythmus Bewegungen. Ein Frau mit 30 namens Tara, mit einem Lachen, das wie ein Messerschnitt. Und einem perfekt geschnittenen Blazer, lent sich zu einem Mann namens Josh Hinüber. Dessen Smartwatch standig benachrichtigte Gungen ansiegt. Rekrutiert das Überlebenslager jetzt Mitarbeiter? Sagt Tara Lotgenig, das Emily es Horenkani. Josh, mitggil Tim, har und übermassig weißen Sonnen, grinst. Wahrscheinlich vom falschen Transporter abgesetzt wardens. Das Gelagter verbreitet, sich schnell und scharf wie ein Funk. Der Trakins grauer fast, einig Kopfhydratend sich. Augen glitten über Emily wie über einen Fleck auf dem Glas. Sie suchten nicht zusammen. Sie verlagert nur ihren Rucksack. Ihr Finger berührten die abgenutzten Riemen. Und starrte aus dem Fenster auf den grauen Novemberhimmel. Wo die Skyline der Stadt wie eine Herausforderung auftaucht, Genota kam Derek vorbei. Ein Junior Account Manager. Ganz Gelds Haar und Übertour Loafer. Mit einem Kaffee in der Hand. Blieb stehen. Mustert Emily von Kopf bis Fuss und ließ ein leises Pfeifen ertönen. Was ist das denn? Ein Ausflug vom Militärcamp. Sagt Lotgenig, das die nahen Kabinen horten. Menschen kitscherten, Kopfie talkten wie Erdmännchen auf. Derek lent sich gegen einen Schreibtisch und grinst. Weißt du, wir haben hier ein Kleiderordnung. Hast du das Memo verpasst? Oder ist das dein Art aufgefallen? Emily behielt ihr Augen auf dem Fenster. Ihr Finger spannten sich leichtem den Rucksackert. Ich bin hier, zu arbeiten, sagt sie mit leiser, aber fester Stimme. Derek lachte und want sich zu arbeiten. Sie sieht als wär sie bereit, einen Graben auszuheben. Der Raum summt vor Belustigung. Ein paar Leute klatschten,
als where es einverstellung. Emily reagiert nicht. Sie stand einfach auf. Richtet ihr Jack und Jing zum Lagerraum. Ihr Schritt gleichmäßig. Als word es durch in meinen Feld navigieren. Das Gelagter folgt aber sie schott nicht Zurich. Die Teamverstellung fand 9:30 Uhr in einem Konferenzraum mit Raumhohen Fenstern und einem Magonetisch statt. Durante den Lichtern glanzt. Greg, der Teamleiter, war ein drahtiger Mann in den Virsigern mit einem Skillen, das in Aussehen ließ. Als word einen ständig abskatzen. Rattert die Vorstelungen herunter wie ein Einkaufslist und macht kaum ein Pause. Als zu Emily kam. Emily Carter, Zeitpraktikantin. Logistik oder was auch immer. Sagter und blattert zur nächsten Seat seiner Notizen. Emily stand auf. Ihr Stimme klar trotz Sanftheit. Ich bin hier, bei Betriebsabläufen und Lieferkettenkoordination zu unterstützen. Greg unterbrach sie, mit einer Handbewegung. Eagle, lass sie einfach Lieferinventor prüfen. Dettet auf einen Stapel Klemmbrett bei der Tür. Als where sie ein Nachgedenk. Ein Frau hinten. Vanessa, mit Diamantarmband und einer Mien. Die Milch gerinnen lassen konnte, flustert Nachbarin zu. So Ian Nobles Burrow stellt jetzt Militärpraktikantin an? Der Raum kachert, der Klang kalt und kantig. Emily nahm ein Klemmbrett und Jing hinaus. Ihr Turnschuh quietchten leise auf dem polierten Boden. Gemein murmelt. Was soll dies Militär Surplus Australellung? Und das Gelagter jagt sie den Fleur hinunter. Als Emily im Fleur verschwand. Linz sich Rachel, ein Projektkoordinatorin mit Bob Freiser und der Angewohnheit. Ihren Stift zu drehen, zu Greg. Bist du dir Bayer sicher? Fragt sie mit zweifelnder Stimme. Sie worked nicht gerade wie ein Teamplayerin. Greg grinst und tippt mit seinem Stift auf den Tisch. Sie ist temperer, wahrscheinlich Genie Diversity Quote. Lass sie Stift sollen und aus dem Weg bleiben. Der Raum nickt. Einige Menschen tauschten sind Blick aus. Rachel stand auf und ging zur Tür, spot zu Emily hinaus, die bereits mit einer Konzentration durch die Klemmbrettseiten blattert, die nicht zur Geringschätzung der Raums passt. Rachel dreht sich ihr Stimme laut genig, gehört zu werden. Hoffentlich ist sie beim Inventar besser als bei ersten Eindrücken. Das Gelagter war diesmal leiser, aber es stock trotzdem. Emily, außer Sichtweite, hielt für den Bruchteil einer Sekunde in. Ihr Hand schwett über dem Klemmbrett, dann arbeitet sie weiter. Gesicht unlesbar, falls dies Gestik dich trifft. Wo es waitet. Vielleicht hast du dies Blick gespürt. Dieses Gelagter gehört. Als du einfach nur existieren wolltest. Tu mir einen Gefallen. Schnapp dir dein Handy. Gib diesem Video ein Like. Hinterlass einen Kommentar über den Gefühle dabei und abonniere den Kanal. Geschichten wie Emilis erinnern uns daran. Das wir nicht alien sind. Und den Unterstützung halt sie im Leben. Also, lass uns weitermachen. Emily verbracht den Morgen in einem engen Lagerraum und hakt Artikel auf der Inventarliste, Schachteln mit Stiften, Papierstapel, Kaffeekapseln wie Munition gestapelt. Ihr Hand bewegten sich mit ruhiger Precision. Als hat sie, das in schlimmeren Orten als einem klimatisierten Büro getan. Sie hielt einmal in und blickt auf ein kleines, verblas Foto in ihrem Rucksack. Ein Grups Soldaten in Westernausrüstung. Ihr Gesichter vom Staub verschwommen. Aber sie verwollt nicht. Gegen 10:15 Uhr Durchschnitt ein durchstringender hielten das Büro. Der Führeralarm im Zintenstock kreischt zum dritten Mal in dieser Woche. Menschen stonten. Manch bedeckten ihr Ohren. Und ihr suchten ihr Handys zum Bestwaren. Kyle, der ITTYP, schlag sich mit Mann und Vape Pen in der Tasche, warf die Hand hoch. Es ist wieder das Relais. Wir brauchen den Hersteller, zwei Tage, vielleicht drei. Das Büro summt vor Frustration, aber Emily legt ihr Klemmbrett ab und ging zum Alarmpanel. Sie studiert es einen Moment. Ihr Augen verrenkten sich, als word sie ein Karte lesen. Mit einem Handgriff auf nicht sie die Abdeckung.
Zog einen Kugelschreiber aus Tasch und Sets das Relais mit einem einzigen Versichtigungsstupser Zurich. Der Alarm verstummt. Der Raum word totenstill, Jeds Augaufhörer. Kabeln zelt, sein Vape Pinbaumelt. Wie hast du? Emily klickt den Stift zu und steckt in Zurich in die Tasche. Beim Milita müssen wir dies Unterbeschuss reparieren. Sie ging Zurich zu ihrem Inventar. Ihr Turnschuh nun lotlos. Als hielt der Raum den Atem. Gerade als Emily zu ihrer Arbeit zurückkehrt. Stürmt Karl, ein Facility Manager, ein Kraftiger TYP mit eigenem Klimbert und der Angewohnheit. Zu laut zu sprechen, in den Raum. Hat mit der Alarmfirma telefoniert. Sein Gesicht rot vom Schrien. Hat sich im Panel zu schaffen gemacht. Verdert und Funkelkeilen. Beaver Keilen Torten Conti, seit Terra auf Emily. Ihr Stimme scharf, Belustigung. Sie hat es gemacht. Mit einem Stift, nicht weniger. Karl dreht sich sein Augen verrenken sich. Als Emilis Tarnjack und abgestjabt Turnschuh warnem. Du denkst, du bist jetzt ein Art Elektrikerin? Lachte. Ein tiefs, spottisches Geräusch, das von den Wanden weiterhallt. Nax mal las es die Profis machen, klein. Emily blickt nicht von ihrem Klimbert auf. Es ist repariert, sagt SAE, mit gleichmäßiger Stimme. Karl schnappt, schuttelt den Kopf und ging weg. Unglaublich, Praktikanten spielen held. Der Raum summt vergefluster. Ein paar Grinten, warend SAE Emily beobachten, wie SAE ein weiter Box auf Liste packte. Ihr Hand blieben ruhig. Als hat SAE nicht gerade ein Siren zum Schweigen gebracht, die sonst niemand stoppen konnte. Die still hielt nichten. Bis Mittag war der Pausenraum voll mit Praktikanten, alle Anfangs 20, gekleidet. Als wurden SAE für einen Lifestyle-Blog versprechen. Emily saß am Rand eines Tisches, as ein Sandwich aus einer braunen Papier tut. Ihren Rucksack zu ihren Fussen. Terra, mit perfektem Eyeliner und einer Stimme. Die wie ein Megafon trug, lehnt sich vor. Also Emily, was ist mit der Tarnkleidung? Gehst du nach der Arbeit auf die Jagd? Ihr Freundin grinst, die Point schon erwartend. Emily nahm einen Bissen, caught langsam und antwortet. Ich bin es gewohnt. Sie bewegt sich besser. Josh, Terras Freund, mit einem Grinsen, das in seinem Gesicht gekletzt gehen, lachte so hart, dass fast seinen Latte verschüttet. Deadlines zu entkommen? Ein ander Praktikantin, Sophie, mit Stranchen, die mehr kosteten als Emilis Gesamtoutfit, sprang ein. Oder Gemanden zu erschießen, der Dänen in Torfabelend? Der Tisch brach in Gelachter aus, das von den Marmorarbeitsplatten weiterhallt. Emily schaut nicht auf. Sie senkt nur den Kopf, nahm einen weiteren Bissen und ließ den Larm über sich hinwegen. Ihr Finger spannten sich leichtem Sandwich, das einzige Zeichen, das sie überhaupt gehört hat. Das Gelachter word lauter, als wurden sie sich von still nähren. Später im Nachmittag war das Marketingteam in Offer, bemut, sich auf ein Last-Minute-Kundin-Präsentation vorzubereiten. Ein Drone sollte Luftaufnahmen für ein Werbecampaigner fassen, aber der Gemeinschaften-Pilot hat abgesagt und sie mit nutzloser Ausrüstung und einer nahenden Deadline zurückgelassen. Sophie, nun in einem Smoothie nippend, bemerkt Emily, die mit einem Staple Akten vor Beijing. Hey, Tarnmädchen, rief sie, ihr Stimme triefen vor Sarkasmus. Du bist doch so das robust Leben, richtig? Weißt du es überdrohnen? Der Raum kachert und erwartet, das Emily stracheln word. Emily hielt in, stellt die Akten ab und warf einen Blick auf die Drone auf dem Tisch. Ich kann es mit meinem Handy versuchen, sagt sie sachlich. Josh lachte und schlug auf den Tisch. Für wen haltst du dich? Air Force. Emily ignoriert ihn, zog Handy heraus und synchronisiert es, in Sekunden mit der Drone. Sie flog mit perfekten Winkeln. Sanfter Verfolgung und fast Aufnahmen, die Lisa, die Creative Directorin. Ein Frau mit scharfem Bob und noch scharferen Augen, mitten im Satz verstamen Lesen. Der Raum ward still, als die Drone sanft landet. Lisa starrt. Was hast du das gelernt?
Emily suchte mit den Schultern. Bei einer Evakuierungsmission. Die wird hingen schwer da, aber niemand wagt es. Mehr zu fragen am nächsten Morgen war Emily vor allen anderen da. Ihr Turnschuh lotlos auf dem Hartholz, alssie ins Büro schlupft. Der Ort war noch still, nur das Summen der Klimmenlige und das Schweißleuchten der Computerbildschirm. Sie saßen ihrem Schreibtisch, sortiert Lieferprotokoll mit einer Konzentration. Die nicht schwankt. Ihr Hand bewegten sich. Kennten sie die Arbeit auswendig. Gegen 7:30 rollten das Designteam. Lauren, Claire und Mia. Drei Frauen in die 20 mit passenden Manicuren und einer gemeinsamen Social Media Obsession, hierin. Bereits kitchernd über ihr neues TikTok-Idee. Sie streamten ein Video, das sie, ein Tag als Soldat, nannten, mit Cartoonguren und Helmen auf dem Bildschirm. Lauren, mit einem Lachen wie ein Hyäne, reicht Emily ein Kaffeetasse. Salutiert dem Manager damit, sagte sie, ihr Augen glitzerten bosshaft. Claire, zierlich und scharfzüngig, schnappte sich Emilys Rucksack vom Stuhl und begann darin zu wühlen. Mal sehen, was hier drin ist. Graniten, ein Kompass. Die anderen hielten, als Claire ein Rostage dos und ein zerfetzt Karte herausig und sie, für die Kamera hochhielt. Was ist das? Ein Puritan Schatzkart. Der Live-Chat explodiert mit lekenden Emojis und Kommentaren wie Lost in the Woods Vibes. Emily griff nach ihrem Rucksack, ihr Stimme leise, aber fest. Vorsichtig. Das ist zerbrechlich. Claire hielt für ein Sekunden, aber das Gelagter ging weiter. Das Handy filmt nach. Genoda war Mike, ein Hausmeister. Ein alterer Mann mit grauem Bart und ruhiger Art, sich zu bewegen, in der Nähe am Wischen. Warf einen Blick auf die Karte in Claires Hand, seine Augen verrenkten sich leicht. Hat jar zuver in der Navy gedient, und etwas in den Gitterlinien und handgeschriebenen Markierungen sa vertraut aus. Wie etwas. Das auf einem Navigationstisch eines Schiffs gesehen hat, sagt nichts, wischt einfach weiter. Aber sein Blick verweilt auf Emily, sie ihren Rucksack zurücknahm. Sie begegnet seinen Augen für einen Moment. Ein causes nicht zwischen ihnen hin und her, wie ein Signal, das sonst niemand auffing. Das Designteam bemerkt es nicht. Zu beschäftigt mit Lachen und lautem Vorlesen der Chat-Kommentar. Oh, dieser hier sagt, sie ist bereit für die Zombie-Apokalypse. Mia gackert und zoomt auf die Karte. Emily schloss ihren Rucksack, ihr Bugungen bedeckt, und ging zurück zu ihrem Schreibtisch. Mike wischt weiter, aber beobachtet sie gehen, sein Griff den Wischmopp fester, als Wuster mehr, als Preisgab. Harold, der Finanzdirektor, kam in diesem Moment vorbei. War in den Sechzigern, mit grauem Haar und einem Hinken von einer alten Kriegsverletzung. Die Artman, der ein gefaltet Pfleg auf seinem Schreibtisch hat und darüber sprach. Sein Augen landeten auf der Karte in Claires Hand, und start. Hat das gesichnet? Sein Stimme war tief, fast ein Nurren. Wo hast du Diocese RF Fox Delta Gitter her? Das Designteam start, kitchern Verblast. Emily begegnet seinem Blick, ihr braunen Augen standhaft. Ich habe jeden Evakuierungspunkt darauf markiert. Harolds Gesicht verandert sich, als hat einen Geist gesehen. Richtet sich straffer auf, fast in Habakstellung. Dan dreht sich und ging weg, sein Hinken auspragter. Das Designteam tat es mit einem Schulterzucken ab. Mermelt über, komischer alter Typ, aber die Luft fühlt sich jetzt schwereren. Als war etwas unausgesprochenes gerät in den Raum getreten. Bis Mittwoch war Emily immer noch die Bürokuriosität. Die ihr Aufgeben mit einer stillen Effizienz durchführt, die niemand bemerkt. Sie hat die Nacht damit verbracht, Lieferplan abzugleichen, Schreibtisch übersat mit Haftnotizen und einem einzelnen mit Esselsoren versichenen Notizbuch. Beim wöchentlichen Meeting stand sie auf. Ihren Logistikbericht zu präsentieren, ihr Stimme klar. Sie Zeitplan und Kostenprognosen mit einer Präzision darlegt.
Die nicht zu verblassen Jack past. Greg Unterbrach sie auf halbem Weg. Schwach Stimme, Verstritt Lieferung. Du bist nicht für Medien gemacht. Erlent sich Zurich und grinst. Als hat gerade ein Schackparty gewonnen. Vanessa flustert der Frau neben zu. Sie sieht schon aus wie ein Bauernmädchen. Und jetzt will sie Strategie machen. Ein paar Look Kitcherton. Greg winkt Emily hinaus. Geh und hol allen Kaffee. Schwarz, zwei Zucker für Michigan. Sie Jing und ein Tablet mit leeren Tassentrug. Mod Jemand ein Foto von hinten. Tarnjack, unordentliches Haar. Stoffrucksack, und postet online mit der Bildunterschrift Rebellisch Lagerwatch. Die Kommentar, strömten hierin. Hat sie sich auf dem Weg zu einem Millisentreffen verlaufen? Emily sei es nicht. Sie war bereits wartet im Café Trezen, ihr Hand ruhig, alsse, exakt Kleingeld absolt. Unten im Café bemerkt der Barista, ein junger Typ namens Sam mit Tattoos, die unter seinen Armeln herverschatten. Emilis ruhigen Fokus, als ist zerknittert Skein Arbeit. Hat sie, jeden Tag kommen sehen, immer den gleichen schlichten Kaffee bestellend. Hinaufhebens. Hut jedik Liner sich neugierig vor. Du skeinst nicht der Corporate Typ zu sein, sagt halbem Shirts. Emily blickt auf, ihr Augen begegneten seinen für einen Moment. Bin ich nicht, sagt sie, ihr Stimme leise, aber fest. Sam hab ein Augenbrau und reicht das Tablet. Also ist es dein Gesticht? Du siehst aus, als hattest du mehr gesehen als diesen Ort. Emily hielt in, ihr Finger berührten den Rand des Tablets. Bin auf der Durchreise, sagte sie, und ging weg. Sam starren Zurich lassend. Zurich im Büro mit das Foto von immer nach die Rund. Die Kommentar wurden von Minute zu Minute gemeiner. Niemand bemerkt, wie Sams Frage sie innehalten ließ oder wie ihr Hand auf dem Tablet verwirrt. Als word sie sich in ein anderer Art von Gewicht erinnern. Als sie, zurückum und ein Tablet mit Kaffees balanciert, war das Büro stiller als üblich. Ein schwacher, hochfrequenter Ton kam aus den Lautsprechern, kaum warnbar, aber anhaltend. Menschen schauten genervt her. Kyle melt, nach ein Feller, und beg zu tippen. Emily stellt das Tablet ab, zog Handy heraus und überprüft etwas. Gesicht verspent sich, Kiefer verkrampft. Das ist ein Alpha Bravo Ruf, sagt sie, ihr Stimme Durchschnitt das Geplapper. Jemand auf dem Dach sundet ein Notsignal. Das Büro brach in gelackter aus. Greg verdreht die Augen. Sie denkt, sie ist jetzt in einem Actionfilm. Vanessa schnaubt. Was kommt als nächstes? Aus dem Fenster Fallschirmspringen. Emily wartet nicht. Sie Randy bereits zur Treppe, ihr Turnschuhe hammerten, Rucksack hupft gegen ihr Schulter. Auf halbem Weg die Treppe hinauf kam Emily in einem Watchman namens Tony vorbei. Einem stammigen Typ mit Buzzcut und der Angewohnheit, Kaugummi zu kauen. Hat den ganzen Morgen die Bürokameras beobachtet und Blick auf Emilis ruhig Bugungen erhascht. Als sie vorberast, rief hey langsam, was ist die Eil? Emily hielt nickten, aber sie schaut Zurich, ihr Augen scharf. Arger auf dem Dach, sagt sie, ihr Stimme knapp, als word sie einen Befehl erteilen. Tony runzelt die Stirn, sein Kaugummi-Kauen pausiert für einen Moment. Hat vorgeren bei Milita gedient, und etwas in ihrem Ton. Haltung fühlt sich vertrauten, wie ein Soldat. Der Meer wust, als sei ihr sagert. Dan folgt hinauf, sein Funkgeratne stört. Als Verstarkungen fordert. Unten lachte das Büro nach, ahnungslos davon. Wie Tony schritt sich beschleunigten, als spürte etwas. Das die anderen nicht bemerkten, die Dachter flog auf. Und Emily trat hinaus. Gerade als die Luft zu beben begann. Ein tiefes, rhythmisches Drohnen wurde lauter, nachher, bis ein Blackhawk Hubschrauber herabstieg. Sein Rotorblätter wirbelten Staub und Wind auf. Unten brach das Büro aus. Menschen stürzten zu den Fenstern, Handys gesucht, aufnehmend. Militär Hubschrauber. Schrei Josh, sein Stimme hoch vor Schock.
Da ist ein Mann in Schwarz de oben. Greg stürmt vor, sein Gesicht rot. Hat das gerufen? Das ist ein ziviles Gebot. Emily dreht sich Har peitscht im Roderwirbel. Entschuldigung, sagt sie, ihr Stimme standhaft. Sie sind hier für Michigan. Das Gelachter war diesmal lauter. Unglaublich, bis ein Mann in taktischer Ausrüstung aus dem Chopper stieg. Sein Stiefel schwer auf dem Dach. Lieutenant Carter. Schreier. Mission Flag Status. Das Büro verstummt. Handys wurden gesenkt. Augen weiteten sich. Tony, der Watchman, hat das Dach gerade rechtzeitig erreicht, den Ruf zu hören. Start. Sein Funkgerät noch in der Hand. Starut Emily in. ALSSIE antwortet. Ihr Haltung hat sich verändert. Straffer, Scarfer, ALS Word SIE in ein Roll treten. Die SAE Gerlang getrigen hat. Aktiv, Rief SE Zurich. Ihr Stimme schnitt durch den Wind. Tonys Kiefer Spanny sichen. Sein Kagummi Vergessen. Hat Dyson Ruffnemann schon einmal gehört. Vorgeren in einem Briefing über ein taktische Einheit. Die in einer roten Zone verschwunden war. Trat Zurich. Sein Hand schwet über seinem Funkgerät. ALS Wuster nicht. Ob sprechen oder salutieren sollt. Unten war das Büro im Live-Feed geklet. Aber niemand sah Tonys Reaction oder wie sein Augen Emily folgten. ALS Word ein Puzzle zusammensetzen, das sonst niemand bemerkt hat. Emily trat vor. Ihr Haltung verändert sich. Straffer, Scarfer. ALS Word SIE Zurich in ein Roll treten. Die SE, NIE verlassen hat. Aktiv, Rief SE Zurich. Ihr Stimme trug über den Wind. Der Mann nickt. Reichter ein Headset de Tiet Zoom Chopper. Unten war das Büro wie Start. Alles starten auf den Live-Feed auf Gemans Handy. Dan Brachen die Nachrichten ein Schlagzeil blitzt auf Terras Laptop auf. Blackhawk 7 Alpha Kurt Zurich. Junks taktisch Kommandanten Tritta Fentlich in Erstgenu. Altes Filmmaterial begann zu zirkulieren. Emily, kaum Nunsen, in einem Graben, Headset auf, koordiniert, ein Evakuierung unter Beschuss. Gesicht war jünger, aber die Augen waren Dieselben, standhaft unbeirrt, ein anderer Clip seit SIE. Wie SIE ein Sanitatorium durch einen Sandsturm dirigiert. Ihr Stimme ruhig, selbst ALS Explosionen den Hintergrund erleuchteten.